This is now a rare sight in the Indonesian part of Borneo. Thick rainforests and lush greenery once covered large areas of the island. Today, almost half of these forests are gone. Indonesia's giant palm oil industry has been blamed for the island's massive deforestation. One of the top drivers of the country's economy, it's worth billions of dollars and employs nearly 6 million people. The industry has surpassed the oil and gas sectors in foreign exchange revenues. Our shampoos, soaps, and even the food we eat, palm oil is a staple ingredient in at least 50% of all supermarket foods. Indonesia is the largest producer of palm oil, producing 35 million tons a year. The demand is huge in countries like India and China because it still remains the most efficient source of vegetable oil. The demand for palm oil to feed the world continues to increase each year. But meeting that huge demand also poses a threat to forests and peatlands, especially those in Borneo and Sumatra, which accounts for 96% of palm oil production in Indonesia. It's the way palm oil is produced that's causing concerns among environmentalists. The age-old method is known as slash and burn. Large corporations set fire to millions of hectares of rainforests to plant palm oil crops. It's the cheapest and easiest technique to clear patches of land for plantations, but it's also the most dangerous. Kalau kita bicara gambut, di Kalbar itu luas gambutnya itu ada kurang lebih 1,7 juta hektar. Ini adalah kurang lebih 30% dari luas gambut di Indonesia. Dan saat ini hampir 60% dari 1,7 itu kemudian sudah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Ya. Dan data kami menyebut bahwa ada kurang lebih 800.000 hektar lahan gambut sekarang yang berada di dalam konsesi-konsesi perkebunan. Jadi ini adalah persoalan serius ya. Persoalan serius kenapa? Karena kalau kita bicara gambut ini adalah habitat satwa-satwa langka. Kita tahu orang hutan hidup di wilayah-wilayah gambut yang kemudian kondisi hari ini dengan kerusakan gambut dengan dikonversi menjadi perkebunan, hampir sebagian orang-orang hutan itu kemudian kehilangan rumahnya dan kemudian masuk ke wilayah-wilayah kelola penduduk gitu ya, masuk ke kampung-kampung, ditangkap, dibunuh oleh masyarakat. Nah, saya kira ini adalah persoalan yang serius terkait dengan tidak adanya respect, tidak adanya perlindungan ya dalam konteks regulasi di level provinsi kami di Kalimantan Barat ini untuk melindungi habitat dan satwa-satwa langka itu. When companies cut down vegetation and set fire to peatlands, it becomes extremely difficult to control. Peatlands contain 10 times more carbon than normal forests, as they are made up of layers of dead and decomposing plants. When companies use the slash and burn method to clear peatlands, all those stored carbon is released into the air, creating toxic fires that are impossible to put out. Persoalan utama di Kalbar adalah kebakaran hutan dan lahan. Jadi ketika bicara soal kebakaran lahan gambut ini menimbulkan persoalan yang sangat serius, asap yang sangat banyak, dan kemudian dalam konteks pergaulan internasional juga membuat malu bangsa begitu. Karena asapnya sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura, yang kemudian dalam konteks penegakan hukum, bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan pembakaran lahannya, melakukan land clearing dengan cara membakar itu sampai hari ini tidak berjalan dengan optimal. Jadi singkatnya bagi kami, perusakan wilayah-wilayah gambut itu kemudian erat korelasinya dengan tidak adanya niat baik pemerintah melakukan penegakan hukum gitu ya, memastikan agar kemudian perusahaan-perusahaan yang ada di Kalbar yang memiliki wilayah gambut itu kemudian bisa memperlakukan wilayah gambut itu sebagaimana yang harus dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada itu. The West Kalimantan government has begun to enforce stricter rules. It is now mandatory for companies to protect peatlands under the Green Growth Plan, an initiative that aims to increase social resilience, reduce greenhouse gas emissions, balance ecosystems at the local level, and provide environmental services. Outside the government, some individuals are doing their share. SURATNO has been a farmer all his life, following in his father's footsteps. These palm oil plantations are his source of living.
In recent years, new government policies tackling the negative impact of palm oil farming has taken a serious toll on his income. So he decided to work with environmental organizations and local governments to encourage farmers to practice sustainable palm oil farming. Today, he's an independent farmer and founder of Rimba Harapan, meaning hope for the forest, which advocates sustainable agricultural practices. Di awalnya itu masalahnya itu adalah kita belum mengetahui bagaimana teknis pengelolaan sawit. Sebagian besar termasuk saya, petani, itu melakukan perlakuan yang tidak semestinya yang kita lakukan, karena sawit itu adalah pendapatan yang harus kita rawat sebaik mungkin. Masalah yang selama ini belum benar-benar kita paham, akhirnya ada sedikit pengalaman dari teman-teman NGO memberi pengertian, memberi pendidikan, tata kelola kebun yang baik. Itulah akhirnya kita mengerti bagaimana kita ngerawat sawit. SURATNO owns forest land in Sintang district on the western edge of Borneo. Some of these lands are used for palm oil plantations, while others are protected for wildlife. SURATNO says that's important to him and his foundation. Unlike many large corporations, he and his group of local farmers do not use the slash and burn technique. Their method is entirely manual, using equipment like axes and shovels to clear the land, keeping in mind the areas that should remain untouched. SURATNO uses organic materials, such as cuts of wood and deciduous leaves, as fertilizers. Shrubs like weeds usually die in other palm oil plantations because of the heavy use of pesticides. In SURATNO's farms, those same weeds are used to keep the soil moist. Dengan tata kelola kebun yang baik, kita akan melindungi alam kita tercemar dari segala aspek seperti kimia, yaitu kalau panas kekeringan lahan, kalau sawitnya itu posisinya perlu air, enggak perlu bingung kita harus nyiram, karena apa? Cara otomatis dengan adanya tutupan pelepah dengan semak atau rumput yang kita pelihara seperti ini, itu akan membantu kita untuk mempertahankan kelembapan tanah, yaitu ini sebagai cover crop atau sebagai mulsa. Seperti ini. Nah, sebenarnya inilah teknik yang sebenarnya, karena apa? Dengan begini kita membantu pemerintah untuk menjaga lingkungan. SURATNO also implements intercropping, locally known as tumpang sari, which involves planting other crops on palm oil land before the palm trees mature or begin bearing fruit. This way, the land is not wasted. Recognizing the challenges facing Indonesia's palm oil industry, Muhammad Munawir leads WWF Indonesia's Green Palm Plantation Program, which supports SURATNO's foundation. He works closely with local farmers to promote safe land clearing and teaches them the importance of caring for the environment. Through the program, manufacturers can support sustainable palm oil production at its source, enabling small-scale farmers to earn more by using sustainable farming methods. Kami mencoba untuk melalui tata kelola kelembagaan, kita coba develop itu. Kemudian pada tahun 2014 kemarin di kawan-kawan petani yang menyepakati untuk membentuk sebuah kelembagaan yang mereka sebut sebagai koperasi produksi Rimba Harapan. Nah, kami coba perkuat koperasi produksi ini dengan berbagai program atau kegiatan. Di antaranya yang terpenting adalah peningkatan kapasitas, ya, bagaimana membangun sebuah koperasi yang baik, koperasi yang standar sesuai dengan persyaratan pemerintah misalnya. Dari katakanlah pelatihan-pelatihan tentang manajemen koperasi seperti apa, kemudian dasar-dasar manajemen kelompok, kemudian administrasi, keuangan dan non keuangan dan segala macam. Nah, itu yang coba kita bantu teman-teman.
Already the world's largest palm oil exporter, Indonesia plans to increase production to more than 40 million tons by 2020. That is likely to drive up demand for the commodity, making sustainable farming all the more important. Working with the government, Munawir wants to help smallholders increase their productivity without destroying forests or peatlands. The local government, meanwhile, vows to subject large corporations to more stringent standards. Untuk perizinan kelapa sawit, ini saya ceritakan yang sekarang ini. Prosesnya bahwa mereka harus mendapatkan izin perkebunan kelapa sawit dari bupati, kepala daerah setempat. Setelah mereka mendapatkan izin usaha perkebunan kelapa sawit, maka sebelum mereka melaksanakan kegiatannya, mereka harus didahulukan dengan rencana lingkungan dalam pengelolaan kelapa sawit. Yang kita kenal dengan mereka harus membuat suatu dokumen yang kita kenal dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan itu ada dokumen analisis mengenai dampak lingkungan, ada juga dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya perencanaan lingkungan. Jadi ada dua dokumen, tergantung besar kecilnya dari luas lahan yang akan dikelola. Dokumen lingkungan itu harus disusun untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan dan pencemaran akibat kegiatan daripada kelapa sawit. As the industry keeps expanding, new regulations are crucial to protecting rainforests and compelling companies to take responsibility for their actions. But in his own way, SURATNO is already setting a good example to other farmers, proving that it's possible to get environmental organizations, palm oil producers, and other stakeholders to work together to protect the environment.